German students will now take us on to a journey into the Black Forest. This is a very magical place in Germany, and we will see lots of Grimm's fairy tale characters come alive, such as Rotkäppchen from Little Red Riding Hood, Tannenbaum, Christmas trees, Der böse Wolf, the evil wolf, and we will see several helpful gnomes along the way. And we will start out in our Black Forest and with our narrator. Es war einmal ein kleines Mädchen, das Rotkäppchen heißt. Ihre Oma war klein im Wald, und sie ist krank. Rotkäppchen, Rotkäppchen! Ja, Mutti? Du musst heute zur Oma gehen. Zur Oma, gerne. Oma ist krank. Du musst ihr Tee und Fläschchen bringen. Okay, das mache ich. Sei brav und renne nicht mit Fremden. Ja, ja, Mutti, keine Sorge. Auf Wiedersehen. Tschüss, Mama, ich liebe dich. Rotkäppchen geht durch den Wald mit dem Korb am Arm. Plötzlich stößt sie mit einem Wolf. Guten Tag. Guten Tag, mein Herr. Wohin gehst du? Zur Oma. Was hast du im Kopf? Tee und Fläschchen. Warum denn? Oma ist krank und hungrig. Wo wohnt deine Oma? Sie wohnt im großen Haus tief im Wald. Ach ja. Sieh die schönen Blumen da? Tolle Idee! Rotkäppchen sieht die schönen Blumen. Es gibt rot und lila. Die Blumen sind wunderschön perfekt für die Oma. Rotkäppchen sah die schönen Blumen und geht weiter. Oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Du grünst in gut aber Zeit, nein, nach dem Winter, wenn es schneit. Oh Tannenbaum, In der Zwischenzeit ist der Wolf schon bei Oma. Klopft an die Tür. Wer ist das? Rotkäppchen, Omi, ich bringe dir Plätzchen und Tee. Komm rein, mein Kind. Guten Tag, Omi, geht es dir besser? Nein, komm näher, mein Kind. Ach, du bist der große Wolf. Der Wolf frisst die Oma. Oh. Lecker. Ich habe einen Plan. Ein Oma hast du. Wahahaha. Ich bin ganz sehr gut. Rotkäppchen sat vor dem rosa Haus und klopft an die Tür. Komm rein, mein Kind. Komm näher. Oma, was hast du für große Augen? Das ist das, was er sehen kann. Und Oma, was hast du für große Ohren? Das ist das, was er hören kann. Und Oma, was hast du für große Zähne? Das ist das, was er fressen kann. Der Wolf sprang aus dem Bett und frisst Rotkäppchen an. Dann schaffte er an. Ganz sehr gut. Im Wald hört der Jäger das Schnarchen des Wolfes. wer ist das? Das ist nicht die Oma. Der Jäger betritt das Haus und sieht den Wolf. Auch du Wuschelwolf, hast du Oma nur Käppchen gefressen? Oh ja.